Hi dear kids, how are you? Hope you are fine. Makkale, pray for our whole society. May our society recover from this situation soon. Children, today we are going to study a new chapter. Chapter 12, Electricity and Circuits. You know what is electricity, isn't it? What is electricity? Electricity is a force which helps to work in many devices. Clear? Can you see some devices used with the help of electricity? Yes, motor, pumps, then fan, the kitchen equipments, lights, etc. working with the help of electricity. Can you imagine the world without electricity? No, because electricity is one of the part of our life, isn't it? Okay, now we are going to study about some facts about electricity. First, we are going to study about an electric cell. What is electric cell? Did you see electric cell? Yes, everybody saw it. I know that. Now we are going to study about the structure of an electric cell. Look, this is an electric cell. An electric cell has two terminals. Here is a metal disc. Here. This terminal is called positive terminal. And here is the metal base. This terminal is called negative terminal. So, an electric cell has two terminals, a positive terminal and a negative terminal. Clear? Then, inside the electric cell, there are chemicals stored inside. Chemicals. The electricity produced from these chemicals stored inside the electric cell. The electricity produced from the chemicals stored inside the electric cell. Clear? Then, when the chemicals in the electric cell are used up, electric cell chemicals ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക് സെൽ സ്റ്റോപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി റീപ്ലേസ് എ ന്യൂ വൺ ഓൺ ദിസ് പ്ലേസ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് മക്കളെ, യു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബാറ്ററി? വാട്ട് ഇസ് ബാറ്ററി? ബാറ്ററി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സെല്ലിന് പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററി എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് when we connect two or more electric cells together, that we call a battery. Clear? What is battery? When we connect two or more electric cells together, we call it as a battery. ഒരെണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും? ഇലക്ട്രിക് സെൽ എന്ന് പറയും. Okay, now മക്കളെ, never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. ഒരു സ്വിച്ചോ ബൾബോ കൂടാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽസും കൂടി ഒരു വയർ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കും? The chemicals in the electric cell gets used up very fast and the cell stops working. കെമിക്കൽസ്, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തീരപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സെൽ വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്നുള്ള ഡിവൈസും കൂടി ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഓക്കെ, now we are going to study about the structure of an electric bulb. Structure of electric bulb. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ? Okay, now we are going to about what are the things inside the electric bulb. Look children, electric bulb there is a thin wire. There is a very thin wire present inside the electric bulb.
thin wire. That thin wire is called filament. The thin wire present inside the electric bulb is called filament. Filament gives off light. അല്ലേ, ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലമെന്റിൽ കൂടിയാണ്. Then it has two terminals. The bulb also has two. One is in the base and another is in the center. It has two terminals. Then the filament is connected to two thicker wires. Filament is connected to two thicker wires. Then one wire is connected to the base and the other wire is connected to the center of the terminal. Clear? Then this filament is covered with a glass cover. Filament is covered with a glass cover. So this is the structure of an electric bulb. Now once more we go through the structure of electric bulb. Here very thin wire present in the bulb is called filament. It gives off light, and this filament is connected to two thicker wires. One is connected to the base of the terminal and the other is connected to the center of the terminal and center terminal. Then there is a glass cover. So this is the structure of an electric bulb. Take your textbook, page number 118. Okay, then look at this picture given in your textbook. In the case of first picture, that means A, the bulb is glowing, isn't it? Because the connection is correct. Okay, so the bulb is glowing. Then second picture, the bulb is not glowing. Picture B. Why? Because there is the break in the wire, isn't it? So the bulb is not glowing. Then figure 3C. Here is also a break in the wire. So the bulb is not glowing. Then figure D. Here also the bulb is not glowing. Why? Because the connection is not correct. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനോട് കണക്ഷൻ ഇല്ല. Then figure E. Here also the connection is not correct. So the bulb is not glowing. ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. Then figure I. The bulb is glowing because the connection is correct, isn't it? Then here we are going to study about why the bulb is glowing when it connected with the electric cell. Here we learn a new term, electric circuit. Electric circuit. What is electric circuit? Electric circuit provides a complete path for electricity to pass between two terminals of the electric cell. Now we can see what is an electric circuit. Here there is an electric cell. Okay, then we draw. We connect this positive terminal to the negative terminal with a wire, electric wire. Okay, positive terminal നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് വയർ വഴി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. So the electric current flows from positive terminal to the negative terminal. Always the electric current pass from the positive terminal to the negative terminal. Clear? So this is called electric circuit, the continuous flow of electric current between positive terminal to the negative terminal. This is called a electric circuit. Here now I connect here with a
ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ബൾബുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇലക്ട്രിക് ബൾബിന് 2 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇസ് ഇറ്റ്? ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബൾബിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിനോട് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബൾബിൻ്റെ മറ്റേ ടെർമിനലിനോട്ട് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. So, the current flows from the positive terminal to the negative terminal. So, the path is complete. The path is complete. So, the bulb is glowing. Clear? This is called electric circuit. Electric circuit complete ആയാൽ മാത്രമേ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. Clear? So, now once again, what is electric circuit? The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. Clear? Sometimes there is a break in the electric circuit. Electric circuit la break ഉണ്ടാകുക. ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബൾബ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്ലോ. അതെ, ബൾബ് അവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യുകയില്ല. ക്ലിയർ? ദെൻ sometimes we say that the electric bulb has fused. Electric bulb fused ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയാം. It has many reasons. One of the reason is there is a break in the filament. There is a break in the filament. ഫിലമെന്റിൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തു പോവുകയില്ല. സോ വി സേ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഹാസ് ഫ്യൂസ്ഡ്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഫ്യൂസായി പോയെങ്കിൽ അതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ബൾബിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫിലമെൻറ്റിൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായാൽ ആ ഇലക്ട്രിക് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്യൂസ്ഡ്. ക്ലിയർ? നൗ we are going to study about electric switch. What is an electric switch? Electric switch is a simple device that either breaks the circuit or completes the circuit. Electric switch is a simple device that either breaks the circuit or completes the circuit. Clear? അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും. അതെ, അത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ്. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആകും, അവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകും. സോ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് വർക്കിംഗ്. ക്ലിയർ? നൗ we are going to study about what do you mean by switch in on position and switch in off position. നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇൻ ഓൺ പൊസിഷൻ്റെ ഓഫ് പൊസിഷൻ്റെ ഒരു ഡെമോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ലിസൺ. ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെൽ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, ദെൻ വി കണക്ട് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് സെൽ വിത്ത് എ ബൾബിൻ്റെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതിൻ്റെ 2 ടെർമിനലുണ്ട്. 2 ടെർമിനലിനും 2 ഇതായ വയർ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലുക്ക്. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സേഫ്റ്റി പിന്നില്ലേ, സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ ഒരറ്റം ഒരു വയറുമായിട്ട് മറ്റേ വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വയറ് സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ ഒരറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നുള്ള വയറ് സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്ത് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ, ഇലക്ട്രിക് പാത്ത് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാത്ത് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ? സോ ദ ബൾബ് ഈസ് glowing. So this position is called switch in on position. Switch in on position. നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഇൻ ഓൺ പൊസിഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഇൻ ഓൺ പൊസിഷൻ. നോക്കിക്കേ. So electric cell. Here we draw a electric bulb.
Here we draw electric bulb. Then it is a switch. It is a symbol of switch. Symbol of switch. Okay. It is a symbol of switch. ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. Look. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അല്ലേ? കണക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. സോ ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു ദി നെഗറ്റീവ് terminal. This is called switching on position. Next, switching off position. Look, back as an electric cell, electric bulb, then a switch. Okay, here we connect these to one of the terminal of the bulb. Here we connect to the pin. Then here, look, is the connection is complete? No, there is a break. There is a break in the connection. So this position is called switching off പൊസിഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ഈ കണക്ഷനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് കണക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ. നമുക്ക് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം. ബൾബ്, here is the symbols of switch. Connect to the one of the terminal of the bulb. Then here connect to the switch. Then here we need a break in the switch. അതായത് ഒരു വയറ് സ്വിച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. So this position is called switching off position. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് ഇല്ല അല്ലേ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഉള്ളത് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. സോ ദിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് പൊസിഷൻ. നൗ വി ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ഹോം മെയ്ഡ് ടോർച്ച്. ടോർച്ച് അറിയാലോ, എല്ലാവരുടെയും ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ടോർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നേ. ആദ്യം നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് സെൽ എടുക്കുക. അല്ലേ? അതിൽ നമ്മൾ ഈ ബൾബ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കണക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഒരു വയറ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ടോർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടോർച്ചിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദി പേജ് നമ്പർ 121. അവിടെ നമുക്കൊരു ടോർച്ചിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് എ ടോർച്ച്. എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നേ? ഇലക്ട്രിക് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലേ? 2 ഉണ്ട്. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ബാറ്ററി. ദെൻ അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ബൾബ്. ഇതെല്ലാം കൂടി തിക്ക് വയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വയേഴ്സ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻകേസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബൾബിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വലുതായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റിഫ്ലക്റ്റർ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ടോർച്ച്. നൗ 2 new terms for you: conductors and insulators. Conductors and insulators. What do you mean by conductors? The materials which allow electric current to pass through them are called conductors. Materials കൂടി ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അവയെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. What do you mean by insulators? The materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then can you give some names of conductors?
ഇലക്ട്രിക് കറന്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓൾ ദ മെറ്റൽസ്, ഗോൾഡ്, കോപ്പർ, അയൺ, അലൂമിനിയം, etc. Then water, it is a good conductor, isn't it? Then what do you give some names of insulators? Plastic, glass, rubber, etc. These conductors and insulators are equally important for us. Our socket, electric plug, wires, these are made of conductors. Then the insulators are used for covering the electric equipments. അതായത് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചും പ്ലഗും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആളുകൾ തൊടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് തൊടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? So this is the end of our lesson. Children, read the lesson very well, study the new terms, and stay home, stay safe. Okay.